You didn't deserve this. No one deserves this. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Okay, dann geht's jetzt los. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Das ist Nicks Büro. Ist das Nicks Büro? Das ist Nicks Büro. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick, Anna, and me. I don't need everyone staring at me. Ach so, so umdrehen. Ich dachte umdrehen, um das zu untersuchen. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Ich dachte, mit umdrehen, dass man halt dreht und guckt, ob da irgendwas so ein Code ist oder so. Also manchmal sind nicht so leicht zu öffnen, daran würde ich nichts Wichtiges. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Valid question. Still not sure. Don't forget 2341. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 2341. Okay. Mehr finden wir hier nicht. If I had the code, I could get in here. 2341 haben wir doch.
was a good guess, just not the right one. I should keep looking. Oder 4-1. 4-1, 2-3. Ich fliege mal raus, ey. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. Hallöchen, hier die Meister. Na du? Ich den wunderschönen Abend. Herzlich willkommen. Also ich denke, wir finden hier auf jeden Fall was Wichtiges. Und wem ist das hier, das Büro? Ist nichts. Oh, Menno. Ey. 3-1-2-1. Komm schon jetzt. Danger. Das ist das von seiner Tochter. 3-1-2-1. Danger. Da ist auch sogar... Ey, wie offensichtlich... Also das Spiel ist... Ein Nachteil, was ich... Oder etwas Negatives an diesem Spiel ist, es ist einfach viel zu einfach. 3-1-2-1 ist viel zu einfach so. Wenn das jetzt der richtige Code ist, fand ich das jetzt zu einfach. Generell. Da hätte ich mir ein bisschen mehr so, ne? Drei, 1, 2, 1. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Twitchy. Gut, fangen wir wieder hier an. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Was hat er gemacht? Interessant. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. Mit die. Ja, dieser Typ aber könnte etwas Nützliches wissen. Okay. Okay. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. It's possible Walter missed something. Could be worth checking his office.
Walter always treated us like family. Samuel Hicks. Warte mal, ist das Nicks Laptop? Annas Namensschild. Ah. Anna arbeitet also hier auch. Können wir rausgucken. Bevor wir an den Computer gehen, gucken wir erstmal hier ein bisschen für einen Code, Passwort oder so finden. Natürlich ein Katzenbild, ne? Mir gestern nicht mal aufgefallen, ne? There might be something around here that hints at Walter's password. Wir können uns hier so umschauen, oder? Muss ich so umschauen? Den Hinweis. Hä? Verstehe ich nicht. Passworterinnerung. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Okay. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Walter was never tech-savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Just reminders. Nothing that could be used as a password. She used to be the office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Okay, probieren wir es mal aus. Ach, komm schon. Ja. Oh mein Gott, ich komme immer auf die Taskleiste. Ich weiß nicht, warum das kürzlich so ist, dass die Taskleiste in Spielen hochgeht. Aufsperren. And I'm in. Ja. Let's see what secrets you got in here, Walter. Basswood Jungle. Okay, Posteingang.
Interessant. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Car found against a tree surrounded by debris. Mach mal so. Passwort Polizeidienststelle, Unfallbericht, Verkehrsunfall. Einzelheiten der Untersuchung. Beteiligte Person, Nicholas Weldon, 35 Jahre alt. Cosmo-Modell. Wieso kann ich nicht runterscrollen? Kann irgendwie nicht runterscrollen. Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Er brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Weldon auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren, andere Spuren liegen nahe. Das Fahren von einem Tier erschreckt wurden und hohe Geschwindigkeit. Das muss ja nicht unbedingt ein Tier gewesen sein, ne? Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Airbag das Sicherheitsgurt nicht angelegt, Fenster geschlossen. Okay. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Nein, wir sind nicht fertig. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch gar nicht alle E-Mails gesehen. Noch nicht die. Boah, ich kann nicht mehr wieder ran. Die er gesendet hat. Aber okay, dann war das wohl die einzige E-Mail, die wirklich wichtig war. Das. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Nick hat sich übernommen. Er wollte mir etwas sagen. Ich muss sehr vorsichtig sein. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, Is listen he... to me. Oh nein, bitte, hör. Ja, ich habe ihn. Das musst du mir glauben. Ich habe ihn nicht getötet. Das musst du mir glauben. Dennis ist tot. Das musst du mir glauben. Wenn du sagst, Dennis ist tot, dann halt, ne? Wenn du nicht der Mörder bist, sagst du, hey, er ist tot. Ich habe ihn nicht getötet, ist schon komisch. Nicht getötet. Das musst du mir glauben. You need to be here with me and listen to what I have to say. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night.
hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Ja. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Sofort gehen, die Polizei rufen. Die würden jetzt direkt verhaften. Die würden ihn einfach verhaften. Wenn er geht, dann... Aber sieht es aber auch nicht so gut aus. Ja klar, es muss sowieso die Polizei gerufen werden. Also, das ist so oder so. Aber wie soll er es erklären? Schwierig zu erklären. Die werden denken, er hat ihn getötet. Boah. Mal sagen, wir rufen auf jeden Fall die Polizei. Wir müssen das aufklären. Einfach zu gehen macht ihn verdächtig. Das macht ihn absolut verdächtig. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Okay. Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember, especially how you always end up being right somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Die Unfallstelle. Das sind Reifenspuren. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. No skid marks, no trace of sudden braking. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. 2 of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? The fire shouldn't have been able to spread that far.
The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. These road signs are intact. Not a scratch on them. Ich dachte, das wäre hier. Hier so Reifenspuren sind. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Das ist eine Hütte. Anspuren. Kohlter Baum. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Naja, okay, das Auto ist hier runter gestürzt. Das heißt von dort hier runter. Ich sehe noch weitere Hinweise. Wir haben noch nicht alle Hinweise gefunden. Ich muss echt sagen, das Spiel macht mir wirklich Spaß. Ich finde es richtig nice. Ein ganz entspanntes Investigation-Spiel. Finde ich echt schön. Auch total. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. Mhm. Ja, die Polizei ist nicht gerade besonders gut hier, ne? Die macht nicht so eine gute Arbeit. Wir müssen schauen, ob wir noch was finden. Das ist hier runtergerollt, das Auto. Haben wir hier was auf dem Weg dahin? Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well.
Das ist, interessant. Okay, wir gucken mal. Also, Gedankenpalast können wir auf jeden Fall noch nicht öffnen. Es muss ja erstmal blau sein. Das heißt, uns fehlt noch ein Hinweis. Uns fehlt noch ein wichtiger Hinweis. Ich werde mal weiter darunter gehen, gucken. Ach, es geht nicht. Verstehe. Okay, das Spiel lässt mich nicht. Mal hier gucken. Ob wir gegenüber noch irgendwas haben. Also wirklich sehr großflächig untersuchen. Nicht nur am Unfallort, sondern auch hier. Vielleicht war ja jemand hier, hat irgendwas vergessen, hinterlassen, was auch immer. Durch diesen Baustamm, wie wir eben vorhin gesehen haben. Hier, da ist was. Tierspuren. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road. Ja, gut. Das ist das, was die wohl gesehen haben, aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, zu sagen, er wurde aufgeschreckt. Deswegen Unfall gemacht. Da. Benzinfleck. Ups. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Immer noch nicht alle Hinweise. Aber schon gut, dass wir hier ein bisschen großflächig untersuchen. Ne? Okay, da können wir nicht hin. Verstehe. Und dann, also Benzinfleck. Mal hier. Ist trotzdem auf der falschen Seite. Ja. Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Ja. Das ist es. Wir haben alle Hinweise. That's all the information I need. Time to put everything together. Er fuhr hier jeden Tag, ne? Oder öfters. Er wird ihn, auch wenn was also kommt, er wird auf jeden Fall hier die Kurve ja eigentlich im Griff. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Things don't add up. Passt nicht. I need to find out what really happened. Okay.
Bei Bewusstsein bewusstlos. Oh Gott. Hey. Autobenzin. Benzinlecks. Hier kann es auch nicht richtig sein. Baumstamm. Nein, jetzt. Dann kommt über das Faustenfenster. Hallo. Baumstamm. Nein, hier. Da und da. Hindernis, keins. Okay, er war bewusstlos. Das macht dir Sinn. Das ist das. The fire damaged both the car and the tree heavily. Okay. Ich glaube, wir haben's. How could the signs have burned during the crash then? The road signs were damaged. 2 of them torn and burnt. The road signs were damaged. 2 of them torn and burnt. Ja. Weiß ich nicht, was das Spiel von mir will. Also wir müssen jetzt erklären, wie die hier verbrannt sein können. Wie das Feuer hierher kam. Und ich habe doch gesagt, dass es ein Benzinleck gibt. Der bis hierhin... Oder gibt es kein Benzinleck? Aber es gibt doch ein Benzinleck. Ist doch schon richtig, oder? Ich weiß nicht, was... Ja, wir sind doch kaputt. How could the signs have burned during the crash then? Okay, also es ist auf jeden Fall nicht nicht richtig. Dann doch kein Benzinleck. Eine Verbindung in Brand geraten.
Es ist schon bereits in Brand Only one geraten. simulation fits the evidence. The police report was wrong. Es war bereits am Brennen, das Auto. Also es war kein Benzinleck. Er hat bereits das Feuer gelegt. Ja, er hat es schon bereit gelegt, wer es immer, auch immer es war. Es war schon am Brennen. Deswegen hat es auch die Schilder mitgenommen und die waren auch am Brennen bereits. Ja, so war's. Scheiße. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Ja. Nick, he was murdered. I'm sorry, the police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Sie hat ja mit Nick zusammen gewohnt, vielleicht deswegen. Scheiße. Ah, Scheiße. Ja. Spiel ist aber viel zu einfach, ne, muss ich sagen. Aber die Story ist nice. Okay, so, about Dad. Don't tell him what we found. Please. It'd just worry him for no reason. Okay. How are you holding up? After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, Maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. Yeah. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. Ja. Sie wird genau wie früher. Hoffe, ich bin anders genug. Ich komme schon klar. I'm different. But am I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Das ist ein großes Haus. the last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all.
He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. Didn't think I'd see it again. Not looking forward to stepping back inside. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. Verrückter Tag, was? Ärzte sind wichtig. Hä? Wieso Ärzte sind wichtig? Hä? Voll random. Joe könnte helfen. Verrückter Tag, was? Das ist auch. Ist alles etwas, was ich nicht sagen würde in dem Moment. Hä? Ich würde sagen, wir kümmern uns drum, macht er keine Sorgen und sowas in der Art, aber doch nicht verrückter Tag, was? Ärzte sind wichtig, Joe könnte helfen. Hä? Oh, okay. Was würde hier passen? Ärzte sind wichtig. Warum? Nee. Joe könnte helfen. Ja, natürlich sind Ärzte wichtig, aber warum soll er das jetzt sagen? Joe könnte helfen. Zu ihr. Nein. Ach so, dass man ihn vielleicht mit einbezieht. Nein. Würde ich nicht machen. Verrückter Tag war. Ja, dann bleibt halt das. Well, I mean, this is a real crazy day we're having, huh, Joe? I knew you wouldn't be any help. You always let her walk all over you. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. Ja. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Ja, komm, wir sagen ihm natürlich. Ja klar, versprechen wir das. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. I need to get in there eventually. But maybe I should look around the property first. Ja. Wir gucken hier erstmal. It's bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. Hä?
Hallo, ich drücke auf W. Ich drücke auf W, aber vielleicht ist es ein Bug. Ein Bug. Was ist das? Ein Pavillon. It was great to come back from work, sit down and read until the sun went down. Das ist schon richtig schön hier. Also, das ist richtig nice mit dem Wassergeplätscher vom Bach hier. Und jetzt ist es, das ist, ja, das ist richtig nice. So ein Haus. Ich meine, man könnte hier sich besser um diesen Vorgarten und so, hier Garten generell kümmern. Aber ist schon ganz nice hier. Und ich habe auch selber keine Zeit für meinen Garten tatsächlich. Ich bin immer froh, wenn mein Papa oder so Rasen mäht und ja. Man hat Vollzeit berufstätig, ist schwierig. Wenn man halt die Wochenende nicht noch mit Gartenarbeit so verbringt. Anna never got rid of this sign. I think the happiest I ever saw Anna was the day she bought this place. Das glaube ich. I want everyone to know this house is sold. You're mine. I own you now. It might be 200 years before it's paid off, but it's mine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No. You're gonna sleep on the side closest to the door. Richtig. Why's that? So if someone breaks in, you can fight them off. Das ist, And maybe because so muss I das like sein. them near the window. Somehow I feel like it's entirely the second thing and not at all the first. We can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. This house isn't gonna decorate itself. And I want you to be part of that. Ach, schön. Das ist eine schöne Erinnerung. Sieht intakt aus. Aber ja, ich schlafe auch lieber mehr Richtung Fenster als Richtung Tür. Stimmt. Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. Sehr schön. Eine offenen Garage. Süßer Pack. Bereich. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Ich mag sowas. Auch mit der Bank und so, ne? In dem Pavillon. Finde ich richtig nice.
Jetzt zu leben wäre echt ein Traum. Hier lassen sich keine Spuren mehr finden, ja. So ist es. Okay. Wir gehen mal rein. Leute, ich mache noch so eine halbe Stunde. Sehr lange mache ich also nicht. So eine halbe Stunde, so bis Mitternacht. Ne? Also 1,5 Stunden insgesamt. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. Anna? Anna, are you okay? Nein. I'm gonna go out on a limb and say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. Jetzt komm What am I schon, supposed to do? natürlich braucht sie dich. Something. Anything. It's the thought, the effort. Ja. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But Ist doch I egal. guess I've heard worse ideas. Aber einfach nichts zu machen ist auch scheiße. She kept the Nee. drinks in the kitchen, in one of the pantries. I've never even had my car broken into. It's hard to imagine how she feels. Das glaube ich. Was ist das für ein Geräusch? Nein, nicht aufräumen. This feels like the only part of the house I recognize. Nicht aufräumen. Das wollte ich nicht. Whatever So. punk broke in here wrecked it. Wenn die Polizei kommt, gibt es halt keine Beweise mehr. Das ist scheiße. Was hat er gemacht? Er hätte nicht aufräumen sollen. Nein, das wollte nicht. Ah, das war falsch. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have Sam changed around stuff. here. You feel like looking at old keepsakes? No. Hol dir einfach ein Glas Wasser. Nee. Ah, here's where she keeps the drinks. Schokoladengetränk. Limettensaft. Whisky. Und Kakao. Schokoladengetränk ist immer gut. Das ist einfach was für die Seele so. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Ja, das nehmen wir. Was für das innere Kind. On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. You're not helping. Einfach ein leckerer Yes, I Kakao. am.
Das ist was Gutes für die Nerven. Yes, you are. Thanks. Besser als ein Whisky. Die muss jetzt klaren Kopf bewahren und nicht noch betrunken werden. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? Ja, echt, ey. Ich. Chocolate helps everyone feel better. That's sweet. Ja. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? God, I can't help but being pissed at Nick for being dead. It makes no sense. It's all just a lot. I used to feel safe here, and now... Sorry, Thanks, Sam. It's all right. A lot has happened in the last few hours. Manchmal muss man einfach laut reden, um so nachzudenken. Um diesen Denkprozess zu stoppen, ist eigentlich nicht gut. Deswegen ist es besser, halt die Leute einfach weiterreden zu lassen. Es hilft einfach, dass sie das alles erstmal rauslassen, ne? I got this for Anna's birthday after she mentioned wanting to travel more. Und ablenken ist nicht immer gut. Am besten wirklich sich da durchfühlen durch den Schmerz und also ablenken ist nicht, also ist einfach nur verschieben. Aber erstmal richtig fühlen, betrachten und dann sieht es dann am Ende nicht mehr so schlimm aus. Anna always was more interested in people than cold hard facts. Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. Ach Mann. Wie süß. Einfach nur süß. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Okay, ich dachte, es passiert jetzt was. Doch nicht. Es passiert doch immer direkt was. Okay. Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Er hatte wohl Hyperfokus. Ja. Etwas, was ich auch kenne. Manchmal ist man richtig hyperfokussiert, dass man
nicht richtig, ja, Anna mitbekommen, would was pace um eine around the rum house for passiert. hours, then sit down and write her articles in one go. Und man sollte jemanden, wenn man so richtig jetzt im Flow ist, lieber nicht unterbrechen. Es ist egal, wenn das Essen wartet oder keine Ahnung. Ne? Egal, man ist halt gerade im Flow. Wenn man das unterbricht, dann kommt man vielleicht nicht mehr wieder rein. Ja, und lieber diesen Moment dann nutzen. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. Anna always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do. Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off. Ja, echt, ey. Das nervt. Das bei der Garage. Even when he messed up, Nick always found the right words. Es tut mir leid wegen gestern, du hast recht, ich war distanziert. Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich chaotisch auf Arbeit. Du musst mir nicht verzeihen, aber in dem Fall, dass du mich zu einem Konzert einladen willst, lasse ich diese beiden einfach hier. Er ist vielleicht auch ein paar Peperoni aus dem Kühlschrank. Ja. Anna's favorite band. Ja, Männer und Smooth as distanziert, wer kennt always, das nicht, Nick. ne? Aber so sind sie halt. Sich einfach mal in ihre Höhle zurückziehen. Ernsthaft? Zwei Menschen, die ihm sehr viel bedeuten. Finally, there. I know you want to help her by finding out what happened. Right now, though, stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. Ja. That's true, that's true. Der hat schon, sagt schon öfters das Richtige, ne? Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. No.
ihn fragen. Das geht uns beiden so. Ich bin für dich da. Ich denke, das ist das, was man hören muss. Ich bin für dich da. Es geht uns beiden so. Ist das auch richtig, aber als ob man das so runterspielt. Und alles wird gut. Ja, bringt nicht viel. Ich bin für dich da. Whatever happens, you're not alone. We'll face it together. Yeah. Yeah. Thank you. I needed to hear that. Ja. Reminding her she has people to lean on is a great start. This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights, at the bar or the fishing shack, come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. Die sind beide schuld. Ist nicht fair. Ja, das habe ich verdient. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? No. Schlechter Zeitpunkt. Du wolltest mich nicht. War, glaube ich, nicht so, dass sie ihn nicht wollte, sondern es war, glaube ich, nicht der passende Moment. Schlechter Zeitpunkt. Ich habe nicht auf dich gehört. Ja, sie hat ihm ja gesagt, dass für sie das nicht wichtig ist. Der Zeitpunkt war mega schlecht. Wir fragen ihn mal. Ich bin mir ein bisschen unsicher, weil ich kenne die Geschichte halt nicht so genau. Und ich weiß ja gar nicht, wenn ich jetzt irgendwas drücke, was wird er dann antworten? Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. Es war ein schlechter Zeitpunkt. I know, the timing wasn't great. Your dad's accident, the mine investigation, me being hated by all of Basswood. That's not why I said no. You knew I didn't want to get married. I told you before, I never liked the idea. Never wanted a ring. When you asked, I just thought I was with someone who didn't know me. That terrified me. And then it ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. Könnte auch sein, ja.
Es war nicht das Ende. Wie, das war nicht das Ende? Also er ist ja weg, 2 Jahre weg. Das war nicht dein Fehler. Ich bin nicht Nick. Boah. Oh. Ich frage ihn lieber. She's feeling guilty about what happened. She shouldn't bear that burden alone. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean, Ich lasse dich nicht im Stich. you can count on me, Anna. We're in this until the end. That's good. That's really good. Let's see this to the end, and, well, we'll see what happens when we get there, right? Whatever happens, we're in this together. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Ja, klar. Let me make sure I'm done crying and all that. Oh. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. Guck mal, sie trinkt jetzt das Kakao. Oh, schön. Hm? Nee, wir reden jetzt nicht. Kakao ist in dem Fall einfach besser für die Seele als Alkohol oder so. Wieso kann ich nicht hoch? Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles Hallöchen. in one go. Oh, Lorian, und danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. Eigentlich müssen wir jetzt hoch, aber irgendwie funktioniert das nicht. Mit der Treppe. Hallo? Geht mal hoch. So geht das nicht. Ah, jetzt? Komisch. Hm. It looks like Joan's using this room now. Anna must have been letting her use it when she stayed over. Got the A, corrected the teacher, but still forgot the date. Ach, schön. Got the A. Achso, oh nein, ich dachte, das corrected wäre the was anderes teacher, jetzt. but Okay. Still forgot the date. Ja, süß. Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. This used to be her old bed. First thing she bought when she settled in. Schon ein großes Bett für ein kleines Kind, oder? Not your standard thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message? Schon irgendwie gefühlt ein Doppelbett. Ja. Come on, work, you piece of junk! I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you.
It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of course. When you fix it. Oh, das Spiel war so toll damals. Bisschen kurz, aber toll. Hallöchen, Chris Deusko. Ja, das Spiel echt, ich finde das mega. Ich habe das, wie gesagt, damals geholt. Für die Playsee, aber nie wirklich gespielt. Ich kam einfach nicht dazu. Und jetzt habe ich gesagt, gestern, komm. Ja, ich hatte es nämlich auch dann auf Steam geholt und installiert gehabt. Ich habe gesagt, komm, gestern bin ich so durch meine Bibliothek auf Steam durchstöbert und hatte irgendwie Bock, das zu starten. Und ja, es hat mich gefangen. Es hat mich auf jeden Fall gefangen. Taking this photo. God, seeing it like this. It's not what Anna needed. Und das kommt selten vor, dass ein Spiel mich wirklich so richtig begeistert. The door is closed. Huh. Wo ich sage, ich will das weiterspielen. Ich habe letztes Jahr so viele Spiele angefangen, aber man merkt schon, wenn ich das Spiel gerne weiterspiele, dann hat es mich wirklich gepackt. Okay, wir haben jetzt nichts mehr. Da ist abgeschlossen. Mal hier. Nachricht am Spiegel. Watch your back. Oh shit. As if her week wasn't bad enough already. I should erase it. Nein. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. Ja. Keine Spuren wegwischen. Zwillingszahnbürsten, die war definitiv eingezogen. Why is it so dark in here? Geht mir ähnlich mit Vampire the Masquerade. Hab's auf dem PC gehabt und gerade gesehen, dass es kostenlos auf PS4 ist und dann angezeigt. Ja. Manchmal erinnert man sich so. Man hat eigentlich gefühlt so viele Spiele, wie man früher vielleicht so viele Bücher hatte, die man mal geholt hat und noch nicht angefangen hat. So. Es ist nicht mehr das Gleiche, alles verändert sich. This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. Laptop. Kopiervorgang. Is someone downloading something off Nick's laptop? Oh shit. Nein, 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 nein. Shit. Ah, no. Oh nein, sie ist da unten allein. Scheiße. Sam! Sam! Who was that? Sam! Are you okay? Okay. I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? Ich mag Spiele dieser Filme allgemein. Sehr gern von Don't Not. Absolut amazing. Ja, aber ist nicht Don't Not auch die
Firma, die hier von Life is Strange, ne? Die Life is Strange und so gemacht hat. Oder? Ich glaube, ja. Ja. Nix Geheimnisse finden, den Schlägertypen finden, nix Backups finden. Also eigentlich alles, aber halt nichts Geheimnisse finden wir, indem wir erstmal das Backup finden, wissen, okay, was wurde gerade heruntergeladen. Und das führt uns vielleicht auch zum Schlägertypen. Ich nenne es mal Geheimnisse. Am Ende geht es darum. We need to figure out what Nick is hiding. Did he ever let anything slip? And I mean anything. Did he talk about what he was working on? Anything about him or his activities seem out of the ordinary lately? No. No, I don't think so. I don't... Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns? Yeah. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if that's where he went to keep his secrets away from you... It'd be worth taking a look. Hello? Anna? Are you home? Your father called. Said there'd been a break-in? Couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Okay. Hon, I'm starting to get worried. Sorry! I was just in the bathroom. Be right out. Go. Oh ja, Quantic Dreams Spiele mag ich auch, ne? Ich bin auch gespannt, weil sie das nächste Spiel rausbringen. Ich hatte nämlich Under the Waves angefangen, was ja auch teilweise von Quantic Dream war. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Under the Waves. Nick's fishing shack. Lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? Genau, ja, Vampire, Life is Strange und Mamma Mia. Ja, das sind die Spiele von Dontnod. Ich liebe solche Story-Spiele mit Entscheidungen und so und unterschiedlichen Enden und ja. Ich mag sowas. Was macht sie denn hier? Joan rides this bike everywhere. Which is impressive with how far away everything is out here. Mhm. What's it doing here? Was macht sie hier? Bug? Muley? How did you... Does my mom know? Does your mom know what? What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. Was? Bug, this is not a good idea. I've got food for 5 days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? Ja, echt. About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. Echt, ey. Oh, yeah? Why not? That's what you did. Oh. She's serious about this. Careful, Sam. This is not a drill. Oh. Maybe try to bring up her mother again.
Under the Waves habe ich Lust anzufangen. Aktuell sind die an einem Star Wars, stimmt, an einem Star Wars dran, aber geht in Richtung Action, aber vom Spielprinzip gleich die Entscheidung. Stimmt, irgendwie was mit Eclipse, nee, was war das, der Name? Ich habe es letztens auch gesehen, wo ich geguckt habe, was machen die jetzt. Aber es dauert ja noch eine Weile, ne, bis das Spiel da ist. Da bin ich, ja, Eclipse, ja, da bin ich echt mega gespannt, wie es wird. Ja, ne, 2006, also ähnlich wie GTA. Wie GTA 6. Bin ich gespannt. Weil ich glaube nicht, dass GTA 5 tatsächlich 2025 erscheint. Ich glaube es eher vielleicht Ende oder Anfang 2026. Mal sehen. Ja, bin ich gespannt. Aber wie gesagt, Under the Waves habe ich angefangen. Ist mega schön. Ich bin da irgendwo an einer Stelle angekommen, wo ich nicht weiterkam. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder so. Da wollte ich aber auch gerne weiterspielen demnächst. Ist zu Hause alles in Ordnung? Sprich mit deiner Mutter. Zu Hause alles in Ordnung. Is there something wrong with your mom? No, I'm running away because things are so great. Plus, I know what she'll say. Calm down, think of the common good. She doesn't do anything, just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. Lass dich damit anvertrauen. Du kannst immer auf mich zählen. Naja, das Problem an der Clips ist, dass da Writer angesprungen sind und dann ist das so Studio umgezogen. Disney wollte Lizenzen anziehen. Oh mein Gott. Ah ja, wenn da so viele Köche dran. Ja, viele Köche verderben halt den Brei. Ne? Das ist halt ein bisschen schwierig und kompliziert. Ah. Und verzögert natürlich alles. Also nicht unbedingt, weil sie jetzt die Story und das Spiel an sich verschlimmern, sondern auch, weil es Dinge verzögert. Lass dich deiner Mutter vertrauen, das funktioniert nicht. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Du kannst immer auf mich zählen. Leaving is gonna hurt the people you care about the most. The way I left was selfish. You're not selfish. The Joan I knew couldn't even hurt a worm, let alone her own mother. It's not like I want to hurt her. She just works all the time and then she's too out of it and never listens to me. I think I'm done depending on others. Ach, komm schon. My dad I could rely on, but he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. Doch. Ich gehe der Sache nach. Ich trauere um ihn. I care. I believe you, and I'm investigating like you asked. Yeah, I know about the wake. You approached a few people, but you dropped it as soon as it got uncomfortable. Nein. Anyway, it's not like I expected any different. This place is full of gutless, patronizing adults. And I'm sick of this dumb little town. It's choking me, and I need fresh air. I need some place I can think. Not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? Was mit Insekten? Wie wär's mit Journalistin? So haben wir doch schon gesprochen. Was mit Insekten? Ist halt Star Wars so doof, es klingt Quantic Dream, macht wahrscheinlich am Namen schon einen gewaltigen Umsatz. Ja. Da bin ich gespannt, wie das wird. Ich hoffe trotzdem, dass es richtig gut wird. Wäre schade, wenn nicht. Also ich glaube, Quantic Dream kann da wirklich was richtig Geiles draus machen. Wenn die sich, also ihrer bisherigen Art, Spiele zu machen, treu bleiben, kann das richtig geil sein. Und ich schätze
David Cage oder wie der heißt, so ein, dass er da schon sich sehr gut durchsetzen kann. Also es gibt ja natürlich sehr viel schlechte. Er hat auch nicht unbedingt den besten Ruf, so, sag ich mal. Es gibt so einige Schlagzeilen um ihn herum. Aber wenn es um Spiele machen geht, da hat er es echt drauf. Da können wir mal gucken, können wir gespannt sein. Irgendwas mit Insekten. Wie wär's mit Journalistin? Darüber haben wir schon gesprochen. Ist so, ja, hörst du mir nicht zu? Irgendwas mit Insekten. Ist so abwertend auch. Wie wär's mit Journalisten? Nee, auf gar keinen Fall. You like insects? How about someone who studies them? Would you like to be an entomologist? Go around the world, collecting bugs. You remember? Yeah, bugs are cool. That does sound fun. You can leave Basswood that way, but you can't do it without finishing school. Mm. It won't be easy, but it's better than just wandering out in the dark. Focus yourself on your goals. I know your father would be proud of that. Yeah. You're just telling me what I want to hear. Or what you think I want to hear. Nein. I just want the truth. For once, from someone. I'm wasting my time here with you. Bug. Don't touch me! I'm sick of you, I'm sick of this town, and so I'm going. And you can't stop me. Sam, we have to do something. She just wants honesty. She doesn't care about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. You're the adult. She's the child. Doch. Do you want her to start looking for the people who killed her father by herself? Do the Nein. responsible thing. Make Wir her müssen stay. ihr trotzdem. It's Wir for her müssen own sie good. einweihen. Müssen sie einweihen. Warte, über nichts sagen. Drohen Kathy anzurufen. Nein. In diesem Fall bin ich hierfür. Sie ist zwar ein Kind, aber sie ist klug und sie wird es verstehen und sie scheint auch sehr gut auf sich aufpassen zu können. You were right, Bug. Your father didn't die in that crash. Someone killed him and covered it up. Made it look like an accident. Now, I don't know who did it yet or why. That's why I came here. That was maybe too much, Sam. She's a kid. I was right. You were right. I need you to not tell anyone, though. I won't. I won't tell anyone. Not even my And I mom. need you to stay at home. I will. I'm gonna go home right now. Ja. Thank you, Sam. I don't know if that was a good idea. Das war eine gute Idee. Me neither. But hey, it worked. Mhm. Richtig. Hier ist es besser. Was, wenn sie irgendwie mit einem Anhalter, Now that I've kept your Good daughter cat. from skipping town, der sie ermordet oder so, wir wissen ja gar nicht, was passiert. let's see if you've kept anything hidden out here, Nick. Okay. Also sehr lange mache ich nicht. Gucken wir uns erstmal hier die Hütte an. Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Mhm. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? Joan always liked bugs. Den Kalender müssen wir finden. Den Kalender müssen wir finden. Angelrouten. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Okay. Spinnt. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. Don't see the keys. It was probably too obvious a spot. Nothing here. Probably too high and hard to get at anyway.
No keys. It's also not the best place if you wanted him to stay hidden. Ah, das ist so schön. Tell a 3-year-old kid about tardigrade man, and this is what happens. Ist das hier eigentlich kaputt gegangen? Schon unheimlich mit dem Nebel. Now, this record is fraudulent. Nick stretched his fish to beat mine. Whoever killed Nick, I probably know him. Grew up with them. Even if you don't know them, they know you. Nick, Dennis, gone. A stone-cold killer walks the streets of Basswood. Things like this can really make you feel isolated, make you realize that at the end of the day, you're in this alone. Genießen wir ein bisschen den Moment. Okay. Ups. Nee. Und irgendwie wieder auf die Taskleiste. He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Okay. Schon interessant, dass sie auch ein Doppelbett ist. So. Bug never was the social type. Just like me. Ja, ich auch. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Mhm. Hier ist Versteck. What a fishy hiding spot, Nick. Fishy Always did hiding love your cliches. Süß. Fishy hiding spot. Okay, er hat eine Waffe. Like many people, Nick kept a few guns. But never at home, and always locked up. Okay. Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Das ist eine gute Frage. Raupe. So. Da ist der Kalender.
Want to talk. Die ist vielleicht die Dennis. Want to talk. It has to be the same D he was talking to in his emails. Mhm. Ja. Am zweiten. Aber am zweiten ist er gestorben dann, ne? Das heißt, die hat ihn gekillt. Oh. Drogen. A prescription for opioids with Kathy's name on it? Das ist These are interessant. pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Interessant. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Mhm. Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. An article by Anna about a place called the Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Screenshots gemacht. Vielleicht ist da irgendwie ein wichtiger Hinweis. All right. I think I went through everything here. Wirklich? Na gut. Hinweise. Oh. Oh. Und jetzt? Man, bugs certainly grew up faster than I realized. If Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. Okay, ich weiß jetzt nicht, was wir noch machen müssen. Ich hoffe, es hat gespeichert, weil ich nämlich jetzt mega müde bin aufhören. Ne? Das, This is either new or Nick was really distracted. He usually fixed everything. Tell a 3-year-old kid about tardigrade man, and this is what happens. ich habe jetzt die Sorge, dass wenn ich jetzt aufhöre. Gott, ich muss gleich husten und niesen gleichzeitig. Ich muss eben fast wirklich gleichzeitig machen. Okay, niesen muss ich jetzt nicht mehr. Aber eben muss ich wirklich fast niesen und husten. Gleichzeitig, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ne?
If Dee met Nick on the day he died, he could be the last person who saw him alive. An article by Anna about a place called the Cove. Die sollten da hingehen. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Okay, was sollen wir machen? Wir sollten nicht von hier weg. Frage. Ja. I remember teaching Bug how to roast marshmallows. Hers turned out great. Mine were always burnt. Na da. You know, fishing's a lot like life. Practice, patience, and perseverance hooks you the big one. Dad, not everything is a life lesson. Actually, I was talking to Muley here. Oh, that's fine. He's got a lot to learn. You know, I'm better at fishing and life than you are. Whatever you say, Muley. Aw, worms are so cute. You sure are, Bug. Can you hook me another one? Can't catch a fish without bait. I don't want to hurt it. Come on, it's just a worm. Here, Bug, just hand them over and I'll bait it. No, I'd be an accomplice then. Don't worry about it. The point of fishing isn't to catch anything anyways. Okay. Gibt's noch mehr? Ich dachte, das war's jetzt. Was haben wir hier noch zu finden? Ich weiß nicht, was wir hier noch zu finden haben, tatsächlich. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Ich habe die Sorge, wenn ich es beende, dass wir alles nochmal machen müssten.
There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Ah, da. Da ist die Zeichnung. Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. Was hat das zu sagen? Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. Oh Mann. Ey. Und jetzt? If Nick kept this, it means it's important. Ja, You just have to figure out why. okay. Remember. Oben, links, nach unten, bis nach rechts. Kapier es nicht. Kapier ich nicht wirklich. Problem ist, bei dem Spiel kann man nicht einfach so speichern. Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Können wir nichts machen, ne? Ja. Untersuchen. Ah. Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? Okay. Jetzt weiß ich. Nee, ich mache jetzt irgendwas. Das ist eigentlich falsch jetzt, weil ich muss mir das... Wrong combination. Ja, genau, genau. Knowing Nick, maybe he left a hint lying around the shack. So, wir müssen... Nee, schon gut. Ich weiß schon. Ja, das ja. Ja, also... Hier steht's ja. Also... Was ist das erste? Ist das rote. Das erste ist das rote und das rote zeigt nach rechts. Also nach rechts, dann nach unten, nach rechts, dann nach unten, dann nach links, rechts, unten, links, wieder rechts, also rechts, unten, links, wieder rechts und dann nach oben. Rechts, unten, links, wieder rechts und dann nach oben. Okay. Rechts, unten, links, und wieder rechts und dann nach oben. Let's see what we have here. Drogen. Notizen, Bargeld. Gucken wir uns mal die Notizen an. Nick was gathering at the cove.
And that's how he found his informant, Dee. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. Das müsste der hier sein. Stadtfeld. Es geht um Drogensüchtige, okay. Dicky. Nein, nicht das. Nein. Das wollte ich nicht wählen. Ich wollte eigentlich raus. Ich wollte zurück. Oh Gott. Das hier. Das ist, der. Steht auch drauf. Ich wollte nicht. Ich dachte, ich lese das oder so. So das. Richard, a.k.a. Dickie, a.k.a. D. Looks like I found who I was looking for. Okay. So that's what it was. Nick suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed. He had an informant, Dickie. Probably a low-level drug dealer, and he also had a lot of cash on hand. Yeah. More than a reporter should. Dickie set up a meeting with Nick, and now Nick's dead. Dickie may be the only person who knows what really happened. I need to find him. He lives at this place, The Cove. Yeah. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is. Okay. Aber wir hören auch jetzt gleich auf. Bestes endlich weg. Hast du etwas am Angelplatz gefunden? Ja. Weißt du, wo die Bucht ist? Die Kommune am Strand. Mögen keine Leute nicht kennen. Ich bin bald da. Gehen wir. Gehen halt zusammen. Okay, ihr Lieben. Machen wir jetzt Schluss. Eine halbe Stunde später, als ich eigentlich wollte. Bess barely asked about the break-in. She seemed more focused on your fight with Dennis. I'm on top of the suspect list. Or at least I would be if I was her. Bess said I should call her if I found you. She believes you're dangerous. You were right back at the Basswood jungle. I think we're on our own. They'll try to arrest me now. We have to find Dickie. I can't let Joan down. I'm sure Dickie's still there. He had no other place to go. What are The you Cove is two a woman. doing? The longer you run from the police, the worse it'll be when they catch up with you. Explain everything. Show them all you found. That's what a sane person does. Ja, wir hören aber hier auf. Ihr Lieben, danke, dass ihr da wart heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen. Ich bin auch mega müde. Und mal sehen, wann es weitergeht. Vielleicht morgen. Gucken wir mal, wie fit ich mich morgen fühle. Ansonsten spielt es übermorgen auf jeden Fall. Dann eine gute Nacht. Bye, bye.